I knew I wanted to do something on TV when I saw a telethon. And I saw this, I was sitting with my uncle and I was watching this, it was the United Negro College Fund is what it was called. They don't do them anymore, but they were raising money. And I told my uncle, I was like, I'm gonna host that thing one day. And he was like, okay. And ironically, I did it twice before it was canceled. So when I got older, but that's when I knew I kind of wanted to go into something dealing with TV. Fíjate que yo he tenido siempre la pasión para las noticias. Yo empecé que tenía creo como 4 o 5 años, yo cogía un marcador y me hacía como si tuviera un micrófono en la mano. Entonces ponía la noticia en la televisión, le quitaba el volumen, en base a las imágenes yo narraba lo que veía. Ser un reportero, lo más difícil te puedo decir es que intentar mantener tu integridad como profesional. A veces hay desafíos en la carrera y esos desafíos para muchos son el clima, trabajar los sábados y los domingos, trabajar por la noche. Estos no son en realidad los desafíos. El desafío más grande es ser íntegro. O sea, cuando tú sabes que tú tienes que representar a tu comunidad, tú tienes que ser la voz de tu comunidad, tú tienes que ser los ojos de tu comunidad y informar es un asunto muy serio, especialmente el día de hoy. The business can be very brutal. Sometimes it's very hard. You know, everything is subjective. But it's still not easy sometimes when you hear someone doesn't like something you did, or they don't like this story or that story, or the way you wrote a story, but everything is subjective. So what one person loves, another person could hate. As far as the storytelling itself and going out and telling stories, sometimes as a person of color, it's difficult to get stories in the ways that people who are not ethnic would get them. Newspaper is so much easier to get a story because you could just walk up and start talking to people. They don't realize that you're on newspaper until you tell them. For us, there's a big camera coming, so people immediately get a little, jarred. So that made it difficult. Then being a person of color is not always easy because not all people want to talk to you. I can give you a short story. I called this woman for an interview. Her husband was murdered in St. Pete. This was years ago. I called her and asked her if we could come over and talk to her. She said, absolutely, come on over. Gave me the address. And 30 seconds after I hung up the phone rang back. And she said, I'm sorry, is this Mr. Carter? And I said, yeah. She goes, can I ask you a question? And I said, sure. And she said, are you Afro-American? And I said, I am African-American, yes. And she said, well, I just want to warn you that my son is afraid of African-Americans now because one killed his father. And so he may run and scream when he sees you coming. And I said, oh, okay, we'll tell him 2 of us are coming. So you may want to put him in a room. Well, I told my coworkers that. They immediately started laughing because they thought, that is the funniest thing I've ever heard. And I just kind of stood there. And when they stopped laughing, I said, I don't think it's funny at all that someone is so afraid of me just because I'm a person of color that their kid's going to run and scream when I walk in the door. Now, the end of the story is I walked in the door, the kid ran, he absolutely did run and jumped in my lap and had a conversation with me and asked me if I wanted to see his rabbit. And I was like, yeah, go get it. La responsabilidad de un periodista es muy grande, muy grande. Muchos no la toman en serio. Yo veo muchas personas que le encanta trabajar en la televisión solamente por trabajar en la televisión. En realidad, yo soy periodista. Si a mí mañana me dicen no sale en la televisión, pues está bien, sigo siendo un periodista. Yo pienso hacer un trabajo normal. Yo nada más cuento lo que pasa, cuento lo que veo, cuento lo que está pasando en este momento. Y tengo el privilegio como periodista de llegar un poquito antes del televidente. Tengo el privilegio de acercarme más al televidente y contar lo que está pasando. Muy fácil. Pero en realidad, cuando tú trabajas en la televisión te convierte en una persona pública, en una figura pública. Tiene peso eso, tiene sus cosas positivas, que son el cariño de las personas. Es muy bonito ir un domingo por la mañana en un parque o en un supermercado o a donde sea y encontrar una persona que dice, yo te veo siempre en la televisión, me puedo tomar una foto contigo. You know, for the average person at home, when they see you on TV, they think you're a celebrity. I don't think I'm a celebrity. I mean, I'm a journalist who just does journalism on TV, but I wouldn't consider myself necessarily a celebrity. But I get that celebrity comes with the job, just by the nature of the job. Yo vengo de una perspectiva mucho más grande. Vengo de haber trabajado casi 7 años como corresponsal por América Latina. Quiero decir, me decían, yo trabajaba en Miami y me decían, mañana vete para Perú.
Entonces la perspectiva era mucho más grande. Y adaptar la perspectiva grande, una perspectiva internacional, a una perspectiva muy local, hiperlocal. Aquí estamos hablando de barrios, hablando de lo que pasa en Town and Country, lo que pasa en Waimama, lo que pasa entre nuestra gente, pero es pequeña. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestra comunidad hispana son tantas comunidades diferentes. Entonces, quien viene de México es muy diferente de quien viene de Venezuela, de quien viene de Cuba, de quien viene de Sudamérica. Y no se puede tratar solamente con la mentalidad local. Y eso es el punto. One of the reasons why I wanted to get into TV, aside from just that I like to do television stories and that sort of thing, is to be able to bring a different perspective. I think it takes all people to make the world kind of go around. And if you only have a certain group of people, no matter what that group is, putting together a product, then you don't have a wide variety of viewpoints. So I do fight a lot for diversity of coverage, and I think it makes a difference. Bueno, te digo que este trabajo puede ser, te puede dar como premio, te puede dar la popularidad, eso sí. Y eso es algo que te llena. O sea, cuando las personas te reconocen no solamente por tu aspecto, pero por tus historias. Me pasa de decir que a veces alguien me dice, mira, vi tu historia de la señora, o vi que pasó eso, me gustó. Vi que estabas en el incendio. Entonces, estas son cosas que te llenan, porque quiere decir que la gente no solo te ve, pero te escucha, te presta atención. Y eso es lo más importante. Esto pienso que es una de las partes más bonitas, sobre todo cuando viene de personas que tú quizás no te esperarías que estuvieran mirando televisión. Cuando tú logras hacer algo para tu comunidad, o sea, cuando tú logras ayudar, aunque sea una persona, entonces ahí tú te das cuenta que tu trabajo sí sirve. Jumping into the community and being a person who lives where you work, not just works there to live there, it makes a difference.